about Himanshu is saying joining in 5 minutes. So he's not here, that means? अच्छा लग तो रहा है कि joined है already, but doesn't matter. Yeah, then start. तो फिर आई थिंक लिविंग लाइट का तो इंट्रोडक्शन का वो नहीं है, इट्स जस्ट अस का Yeah, है। yeah. तो समी, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट पेरेंटिंग? मेरी माँ ठीक है, काम कर रही है, ठीक है, नहीं Good one. Yeah. So basically, what we did last time, we just introduced Living Light and then we just asked people to share any questions or concerns or comments if they might have about this, and then we would just discuss that. So whoever wants to go first, Ritu, आप पहले से बैठी हैं, अगर आप जाना चाहें तो। हाँ श्योर, बिल्कुल। मेरे को नंबर 1 मिलना चाहिए यहाँ पे। प्रायोरिटी क्वेश्चन आप पूछने में मैं बताती हूँ आपको कि पहला सवाल जो मेरा है वो ये है कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए जब आपका बच्चा हम जब उसको कुछ बोलते हैं तो वो पलट के हमें ही उल्टा वो चीज़ पूछ लेता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर मैंने अपनी डॉटर को बोला कि डोंट बाइट योर नेल्स, तो शी विल आस्क मी you don't bite yours, I'll take care of mine. Very spontaneous reactions they give, and sometimes I don't understand what to say because जरा सा भी इधर या उधर कुछ रिएक्शन मैंने दिया या कुछ बोला तो that I don't know what it could possibly lead to. So that is why I just keep myself quiet there, but still finding an answer कि क्या होना चाहिए, what should be the ideal approach towards this, because कई बार मैंने देखा है कि शी ऑलवेज रिएक्ट्स एकदम से कि आप ये मत करो, पहले पहले आप ये मत करो, तो वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है। Yeah. Ritu, how old is your daughter? She's almost 9 years. Okay. टीनेजर बनने वाली है थोड़े सालों में। आजकल बहुत जल्दी वैसे they have those basic traits ना that were very popular for teenage. Yeah. So she she is about to reach puberty very soon, so I could see those things. तो चल रहा है उसका वो फेज चल रहा है, तो मैं I can see a transition बच्चे से बड़े में एक ट्रांजिशन हो रहा है उसका, और शायद प्रोबेबली हो सकता है इसी वजह से अभी वो फेज चल रहा है कि हर चीज में उसको अपनी बात रखनी होती है आगे। तो मम्मा कुछ कह रही है उससे तो मेरे को पहले अपनी बात रखनी है कि नहीं, आई नो दिस, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, आई नो एवरीथिंग। So Ritu, I want sorry, no, I just wanted to share something. What you shared, I feel like when I was 16, 17, maybe 18, then at that time I used to give those kinds of responses to my mother, never to my dad, but a lot of times to my mother, कि आप मुझे इस चीज के लिए मना कर रहे हो, आप भी तो करते हो, and मतलब आप भी तो ऐसे करते हो, या ऐसे तो सब करते हैं, तो आप भी करते हो, आप क्यों नहीं बंद करते वगैरह। So at that time my mother used to say कि बड़ों से आर्ग्यू नहीं करते, जो मैं बोल रही हूँ वो ठीक है, या she kind of used to take it as I'm arguing with her and she didn't like it, and she kind of used to use that sort of top down approach कि I'm the parent, I'm supposed to know, and you're the child and you're supposed to listen. So in that sense there was always a bit of kind of a sort of a conflict between me and my mother, and I felt my dad always used to be more receiving and my mom always used to be like ki, this is how it is, like that. So I at that time did not feel that I had a very good connection or relationship with my mother, although it improved over time later. So when you were sharing, I connected with that part where the child is saying that you kind of, this is you also do something like that, why don't you do it differently, and you kind of stay in your business and I will stay in my business. Like, I don't have a solution, but I'm just saying that at that point, if my mother would have been more open to what I'm saying and would have made an effort to connect with me, I would have liked that much better, versus she saying that I'm the parent and you're the child and you're supposed to. In fact, in my case, my daughter is doing this with both of us, not only with me.
So, and second, second challenging thing which happens is that, me and my husband, we both have different philosophies when it comes to parenting. So he is a very strict parent. I'm a very liberal parent. So that is where I think the clash happens, that, probably she knows about it, right? So children are very smart nowadays. They know, what is going inside mother's mind, what is going inside father's mind, and probably they try to take advantage of that. So, this is where I think she is like trying to be dominating. This is what I feel. I don't know exactly what is the reality, what is going inside her mind or what, but this is the thing which I wanted to discuss. Mm-hmm. Yeah, I think what Shilpi shared, I agreed completely, because we adults show a picture that we are perfect and we are kind of like gods, and it's you have to agree to us without even asking a question. Hmm. And now, if she sees this happening again and again, that each and every adult in the house says that I know, just listen to me. It's very obvious to come from the child now that now I am also adult. I am not going to listen. No, it's very Hmm. obvious, because the adults are never found accepting their follies, showing the child also that they are also learning, they are committing mistakes, है ना? Right. And they can also falter. तो जैसे शिल्पी ने बोला कि it's like a top down approach कि here we are and there you are, like अपनी औकात में रहो kind of. तो अब जब बच्चे को पता लग रहा है कि मैं भी बड़ा हो रहा हूँ, तो उसको ये दिख रहा है कि अच्छा, बड़े होके तो परफेक्ट हो जाते हैं, उनको तो चेंज होने की जरूरत ही नहीं होती, वो तो अब दूसरों को डोमिनेट करते हैं. तो इट्स वेरी ऑब्वियस दैट दिस शुड हैपन. द अदर थिंग that we can do, maybe something like a role play. So Ritu, आप बन जाओ कैंडी, and maybe one of us can become Ritu or Sonu, one of the parents. Now Right. imagine you are Candy, you are not Ritu anymore. Okay. Okay, 9 years old, kind of making a sense of the world that is around by observation mostly. So who wants to be Ritu or Sonu? Anyone? मोनिका आप ही करो. It will be good to see you in the role play. ठीक है. तो Ritu, आप so Candy, you are chewing your nails or whatever. Just hold 1 minute. हाँ, कैरेक्टर में आ रही. तरु का इंटरनेट आज ठीक नहीं है लगता है. तरु आपका फिर से फ्रीज हो गया था. हाँ, मैंने ना अपना हॉटस्पॉट चला दिया. आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद माय वाईफाई टुडे. सॉरी. अब आई डोंट थिंक इट शुड गो. या so what did I miss? आपने स्टार्ट कर लिया था कैरेक्टर. रितु ओके, मेरे को तो जब से जागृति अटेंड कर रहा है ना, बाय गॉड पेरेंट बनने में ही वो होगा. रितु क्या कह रहे हो? Actually, she's here na, so I was just telling her to give me some me time. अच्छा. So that is why. So till the time we can continue. हाँ. Something. अच्छा, she's around you? Yes. Okay. So मैं बस मतलब just by the role play, just to feel what the child goes through. Because of this hierarchy that we set in, that we are perfect and we know the best, and although our behavior very well shows that we don't know the best, मतलब कितना छुपाओगे. एक बच्चे को दिख रहा है कि मम्मी को भी गुस्सा आ रहा है, पापा को भी गुस्सा आ रहा है, पापा भी नाखून चबाते हुए पाए जाते हैं, नाक में उंगली डालते हुए पाए जाते हैं, तो मतलब मेरे को क्यों, मतलब मेरे पीछे क्यों दुनिया हाथ धो के पड़ी है. तो वो मतलब maybe something has to be taken care there. Maybe we are just too much actually for the child. Yeah, now I'm ready for the role play. Great. So you are Candy now. Yes. And you are enjoying your life as you want to, and I am your mother, and I am lurking around you. Wherever you are, my eyes are on you. Oh, go away. I don't want you around me. Candy, नाखून क्यों चबा रही है? निकाल बाहर. हाँ, पहले आप पापा को मना करो, आप मेरे से मत बोलो ये चीज. नहीं, पापा का अपना देखेंगे. पापा, तू क्यों चबा रही है नाखून? नहीं, मेरे को मैं नहीं चबाती. वो तो आप कभी देखते हो तो मुझे आपको ऐसा लगता है पापा करते हैं, बल्कि नहीं, मैंने ये क्या देखा अभी? मुंह में क्या था तेरे? वो तो गलती से हो गया था.
गलती से आगे से नहीं सुनूंगी मैं, गलती गलती, इतने जर्म्स होते हैं नेल्स में और तुम चबा रही हो बैठ के, कोई और अच्छा काम नहीं आता तुम्हें इस समय करने को? कोई और चीज कर लो, ऑक्यूपाई कर लो अपने आप को, किसी पजल खेल लो, कोई क्यों कार्ड्स खेल लो। आप खेलते हो कभी पजल? आप ऑक्यूपाई रखते हो अपने आप को ऐसे? आप हमेशा तो मेरे को कुछ ना कुछ बोलते रहते हो। हाँ तो क्यों ना बोलूं, मैं मम्मी हूँ तुम्हारी, और कौन बोलेगा? मैं मम्मी हूँ आपकी। आप मेरी मम्मी हो? अच्छा, तो क्या बताओगी मेरे को, बताओ। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप पजल्स खेलो मेरे साथ, गेम्स खेलो, और हम्म दूसरा कि आप मेरे साथ डांस करो, और हम्म आप जो है नेल्स बाइट मत करो। और मैं मानूंगी आपकी बात। हाँ। कैसा फील हुआ ये 2 मिनट के लिए ऋतु? वेरी माय गॉड, लॉट ऑफ प्रेशर, प्रेशर कुकर। Yeah, yeah. हम्म। I would not like if somebody is just eyeing me completely, throughout the day. And ओके। we all learn through our mistakes, मतलब, and I see myself कि मतलब अपने अंदर ही इतने खोट भरे हैं। जब हम बच्चों पे ऐसे उंगलियां उठाते हैं ना, just because they are नाटे हैं कद में, तो कुछ होता है, मतलब दिल में कुछ कुछ होता है, अच्छा नहीं लगता, मतलब it's not a nice feeling. बट उनका And ध्यान भी तो रखना है ना कि कुछ गलत ना हो। हाँ, ध्यान रखना है, बिल्कुल रखना है, but there can be ways, of friendly ways, one can rediscover actually. Obviously after mistakes only, because after a mistake is done, I realize that I don't feel good about this, right? So one day I can just shout on her and tell her to not bite the nails, and after some time I'm not feeling nice about it. If I am observant about it, I would see that this is not the nice thing, maybe I can improvise upon it. And many a times even now, I realize that जैसे आनंद को कुछ बोल दिया, चिन्मय को कुछ बोल दिया, 1 मिनट के बाद ही मतलब यू फील सो हैवी इन द चेस्ट, यू डोंट फील नाइस अबाउट इट, एंड देन वन कैन इम्प्रोवाइज कि अच्छा नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूं, है ना? एंड मे बी स्पेंडिंग मोर टाइम विद द चाइल्ड इन द वे द चाइल्ड वांट्स, then it kind of also heals the past wounds. राइट। That is what, I'm just kind of sharing my own experience, that how I go about it. Karu, would you like to share anything, or Shilpi? आई थिंक मेरे को एक जो बात जिससे याद आई, इट्स नॉट लाइक टोटली सिमिलर, बट आई रिमेम्बर कि व्हेन सोहम ऋतुम आनंद एंड सोहम आर इन द सेम क्लास। ओके। तो वो जब छोटा था, ऑलमोस्ट लाइक 3 to 4 years, कि जो मेरा टेम्परमेंट होता था इन जनरल, जैसे इफ आई एम काइंड ऑफ से इन अ स्नाइपी मूड, जैसे ना इरिटेबल या स्नाइपी या कुछ भी, तो द वे आई वुड बी अराउंड हिम, ही वुड बी अराउंड एवरीबडी। जैसे अगर मैं उससे इरिटेट होके बात कर रही हूँ, एंड इफ आई एम टॉकिंग टू माई हेल्प इन अ नाइस वे, बिकॉज आई नो उसके साथ तो मैं वैसे बात नहीं कर सकती हूँ, तो ही वुड टॉक टू हर लाइक दिस, ना, लाइक पूरा फट फट करके। तो दैट काइंड ऑफ बिकेम अ मिरर। I don't know if I did anything about it, but still it just reminded me कि how he was just mirroring a lot of it. And this top down approach again, अगर रोल प्ले भी करके देखें तो ये बहुत अपने में बहुत कॉन्डिसेंडिंग काइंड होती है ना, तो ये भी काफी एक इंटरेस्टिंग वो है कि इट शोज के वो कहाँ पे है ना, लाइक somehow के something needs to change, कि this is not like exactly what we were saying, it's not kind of वर्किंग। बट और ऐसा भी लगता होगा कि जैसे आप बोल रहे हो कि विद एज की जैसे अब एक पावर आ गई, तो मैं भी बोल सकती हूँ, दैट विल मेक मी बिगर टाइप ना। तो सोहम ऑल्सो डज दिस अ लॉट, जैसे अभी कि जो भी उसको जैसे फाइल से कि व्हाई आर यू टॉकिंग लाइक दिस, तो ही विल लाइक व्हाई आर यू टॉकिंग लाइक दिस, एंड देन यू रियलाइज दैट यू हैव आल्सो रेज योर वॉइस। एंड आई मतलब ऑल्दो उस टाइम पे गुस्सा आता है, बट वो बहुत अच्छा लगता है। I was even sharing it with Monica once recently कि when he was like कुछ conflict चल रहा था, and the way he was answering back, technically तो answering back looks bad, right? कि why are you saying this or this, but अगर at the root देखा जाए तो if the kid can stand and actually question कि why are you shouting at me type ना, तो उसमें और सामने वाले को ना गुस्सा ही आ रहा होता है, बट इट्स एक्चुअली आई फील इट शुड ओनली कि ही कैन स्टैंड हिज ग्राउंड एंड तो वही बात क्वेश्चन। हो गई ना, जैसे हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे, दैट वी वांट अवर चाइल्ड टू बी इंडिपेंडेंट, टू थिंक फॉर हिमसेल्फ एंड बी रिस्पॉन्सिबल। हाँ, अब जब नाउ द चाइल्ड हैज स्टार्टेड टू हैव अ माइंड ऑफ हिज ओन, so now because he is answering back
we are not wanting this to happen, है ना? Now he or she is having a mind of his own. She can also see that people who are telling me to do that are themselves not doing it. So actually it's a beautiful observation कि आप खुद भी तो नहीं कर रहे, but उस समय इतना गुरूर होता है अपने बड़े होने का या जो भी है. So last time na session में somebody said I want my kid to be independent, responsible and obedient. You know, तो उस पे थोड़ा सा we kind of discussed. Yeah. That they are so contradictory to each other. Yeah. Being obedient and independent. मतलब अपना दिमाग भी चलाए, but बात मेरी ही सुने, you know, मेरी. हाँ, मतलब yeah, exactly कि मेरे सामने नहीं चलाएगा ना, ये तो obey करे ही करे, मैं तो माँ हूँ या whatever. Yeah. But to the world, it should be independent. So it's very interesting. Very true. You know, when you're now saying it, na, I just have this thought in my mind that, you know, how we have perceived certain images in our mind, na, that kids should be like this. I mean, this is really sad because there should not be an image. Yes, you know, suddenly I realized that, yes, you know, I was having an image of my child that, you know, she should behave like this, she should be like this, but why? और आप देखो ना, अगर आप वैसे एक हल्का सा ऑब्जेक्टिव होके देखो कि आपको जवाब नहीं दे रही, थोड़ा दूर हो जाओ, तो आपको दिखेगा कि इट्स नाइस दैट शी इज क्वेश्चनिंग एंड इट्स नाइस दैट शी इज नॉट यू नो जस्ट ब्लाइंडली ओबेइंग कि ये क्योंकि यहाँ से आ रही है तो मैं बस ओबे कर लूं. इसका मतलब अभी भी कुछ उसमें पार्ट बचा हुआ है, अभी पूरा स्पॉइल नहीं हुआ है, जो अपने लिए सोच सकता है ना, जिसको दिख रहा है, a part which is understanding that yes, I don't have to, you know, obey which is not right because she doesn't feel this is right. And हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि आगे जाके बच्चे अपने प्रति सच के प्रति अपने आप को ओरिएंट कर पाएं, where they see truth actually, or do we want that they should just follow orders whether they are coming from truth or falsehood? What do we want? ये तो शुभ संकेत है. Yes. You know, kids are rebellious. I think it's a very beautiful sign that kids are rebellious. So, you know, I also feel that sometimes ego also plays a part here. You know, when we get certain rejection from them in whatever way, you know, the ego comes that, you know, how can they say no to me? Right? How can they say no to me? देखना next how many circle पे पहुंच गए. No, seriously, it happens. कुछ दिन में कैंडी आपको बता रही होगी, मम्मी saying no is fine. Yes. Actually सही कह रहे हो, you know, we again and again we have a tendency to place our self-worth outside. बार बार हम मांगने लग जाते हैं. जो no आता है ना, उससे सबसे पहला तो जो आपने पकड़ा ना पॉइंट, जैसे ईगो को रिजेक्शन मिलता है, that नहीं, you know, as if that somebody is saying I don't accept you, and the ego cannot bear that I am not accepted, because उसको तो अपने होने का प्रमाण स्थापित करना है जगह जगह जाने के, क्योंकि वो वर्चुअल एंटिटी है, सो उसको जगह जगह जाके बोलना है कि हाँ मैं हूँ, you know, so give me approval, and that is why when we get rejection, it's a big blow to the ego, which is actually auspicious. Can we actually be nobody and still go on with life? ना कोई औकात है, ना कोई इज्जत है, क्या फिर भी हम जमे रह सकते हैं? ये मोनिका, जो हम एक टॉक पे गए थे ना, दैट बुक लॉन्च था, आई फॉरगेट द नेम. Keep calm and mommy on. हाँ, keep calm and mommy on. तो उसमें there was this thing which stayed with me, that उसमें ये था कि जैसे no matter how many times I do something wrong, say if I have a tendency to leave a drawer open, even if I leave it open for the 50th time, I would want the other person to, you know, tell me कि, you know, you have left the door open. Not want them to say कि 50 बार बोल चुका हूँ या दिमाग कहाँ है types ना. मतलब when it comes to us, we feel so it was a honest mistake and please talk to me nicely, right? But like when we talk to kids, तो उसमें ये था कि जो हम ये लगा देते हैं ना कि I've told you so many times, but why can't you understand? Why is it so difficult? जो इससे पहले जो हम sentence से पहले लगाते हैं, वो sentence the kid will never be able to receive
बिकॉज अब उसकी भी तो ईगो है ना, मतलब जैसे हम लोग ईगो की बात कर रहे हैं, तो वहीं पे उसका एक स्टॉप लग जाता है कि यू नो आई हैव टू स्टैंड अप, आई बीन काइंड ऑफ यू नो अक्यूज्ड एंड रिजेक्टेड. तो दैट वाज थिंग. और एक और चीज आई रिमेम्बर, क्योंकि दिस टाइम द उपनिषद की क्लास में ना बेसिकली इट वाज सेड कि जो उपनिषद का पूरा टारगेट है, मतलब यू माइट थिंक इट्स टू नो द ब्रह्म, लाइक इट्स टू नो गॉड, but it's actually targeting on your ahem. So it's all about how you can be less of you know, less ego, less ego, less ego. तो जो ego का खेल है या जो भी प्रकोप है और whatever, it's like huge. And the whole Upanishad, he said, it's about just looking at it and looking at it and looking at it. So in the प्रयत्न of कि वो थोड़ा सा हमें दिख जाए. So I think that's very beautiful. एक्चुअली वही बात हो गई ना, जैसे सर कहते हैं कि देखना तो कचरा ही है ना. जब सफाई है तो सफाई को थोड़ी ना तुम बात करोगे कि यू नो बीइंग ब्रह्म हाउ इट इज, यू नो टेल योर एक्सपीरियंस. वो तो हो नहीं सकता. तो मतलब द होल लाइफ, if one can say, because the ego is so tricky in nature, it jumps up again and again. तो वही जो सर कहते हैं ना कि देखना तो कचरा ही है और बात भी कचड़े की करनी है. जैसे वो एक्सपीरियंसेस की बात होती है कि मेडिटेशन करी और वो वायलेट कलर्स एंड ऑल दैट, तो वो इट्स ऑल काइंड ऑफ एक्चुअली समथिंग व्हिच इज नॉट टू अगेन कचड़ा, यू नो, ऑफ अनदर सॉर्ट. Did we say something? You're just quiet. I was listening, actually resonating with everything. One thing that Monica said earlier, I wanted to say on that I have also noticed कि अब अगर कुछ भी ऐसा behavior, कुछ भी ऐसा reaction आता है, immediate unconsciously reaction आता है और मुंह से निकल जाता है और या face expression ऐसा बन जाता है, तो immediately कि मतलब I am in the middle of that reaction and I can feel the heaviness. It's like something is dropping inside me. उसके during ही, and कभी कभी the force of the reaction is so strong that I still carry out the whole reaction. Maybe it's a look that I'm giving, या फिर मैं चीख रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, तो वो शुरू होता है, मुझे पता चल जाता है and I feel the heaviness, but sometimes I do the whole thing. And उसके बाद में there is a period जिसमें I just like I physically feel it in my body कि this could have been avoided, yeah, there could have been a more conscious way to handle that situation. So and some situations में naturally पता नहीं चलती heaviness, that means naturally ही वो ठीक ठाक हो गई है चीज, और ये शायद नहीं ठीक होती थी लेकिन अब naturally हो रही है. But still there are many situations through the day जिसमें मुझे वो heaviness feel होती है. But going by what we are all sharing, that is also show, because एक चीज हो रही है जो alternate तरीके से हम consciously की जा सकती है, तो उसके लिए पता चल रहा है कि हाँ हाँ. But वो जब वो heaviness feel होती है, doesn't feel very good. But yeah, I am taking it as a good sign. Yeah, I believe, क्योंकि वहाँ पे मुझे लगता है हमें पता लग रहा है कि okay, here now the need for improvisation है ना, मतलब अगला challenge हमें पता लग जाता है. Okay, you know, now here I need to work. And yesterday only I was telling Taru, I think कल की बात है, आज की बात है, तो I just kind of raised my voice over something, and yeah, there was some exercises to be done by Chinmay, so I was kind of after him for 45 minutes for the exercises, and I was raising my voice. So immediately Lokesh said that, you know, why are you raising your voice? You know, what is the need? And I could not defend myself because I knew that it is not the right way. You know, I stayed dumb because I knew that this is wrong. But as आपने बोला ना कि वो एक impulse में you kind of carry out even knowing that it is heavy, and there can be a better way. But then again, after moments or a days, moment or days, then we realize maybe कि, you know, we can be less stupid, you know, maybe the next time. मतलब वो guilty feel. And the beautiful part is that sometimes now same situations happen, and sometimes later it occurs to me कि ओ अब इस situation में मैं उतना परेशान नहीं हो रही जितना उस situation में होती थी. कभी-कभी उस situation में पता भी नहीं चलता, because you know, but just you would later realize कि हाँ मतलब सब गंद हो गया, सब कीचड़ हो गया, and I'm just not bothered, it's not registering.
So that is also a very that kind of makes me happy. Yeah. Sorry, Ritu, you were sharing something. No, I was just saying that वो गिल्टी फीलिंग तो आती है ना बाद में, मतलब आई थिंक हम सबको पता चल जाता है एंड ऑफ द डे कि यार आज जो इंसिडेंट हुआ है ना, आई शुड नॉट हैव रिएक्टेड लाइक दिस विद मतलब प्रोबेबली डॉटर और सन, तो वो चीज होती है. हाँ. I think these marbles in different places. तो वो जो गिल्टी वाली बात है ना ऋतु, तो उसपे आई थिंक मदर ऑल्सो शेयर्स एट मेनी मेनी प्लेसेस. Obviously self observation is very very important. Like you see your action happening, we see the action that okay, this could have been done better, I can improvise here. But if we stay too much in that guilt mode, then it prevents us to make that progression that we wanted to make. क्योंकि सारी एनर्जी गिल्ट के ट्रैप में यूज हो जाती है, तो वो जो एक्चुअल इम्प्रोवाइजेशन चाहिए ना, उस पे हम अपनी एनर्जी चैनल नहीं कर पाते. So see, I don't know, मतलब I feel for myself because I'm not much in a guilt mode, although I have experienced guilt a lot of time. But मेरे साथ ये होता है usually because I मतलब मदर की जैसे बात बार बार आ जाती है ना सामने की, यहाँ नहीं जाना है ना, तो जैसे ही गलत काम दिखता है, बेशक वो जितना भी बेशर्मी से भरा हो, I have to say, and full of ugliness and all that, immediately if I can get out of the trap of feeling guilty, then I can focus my energy on the future change that is needed there, rather than the that vicious circle of depression, despair and guilt. Because that sucks energy. Yes. Yeah. For sure. अभी कितनी बारी ऐसा होता है ना कि सॉरी नो प्लीज, सो कुछ हैंड रेस का हो जाना चाहिए है ना इसमें probably. Why don't you complete what you were saying, Ritu? मैं क्या कह रही थी कि sometimes what happens is that generally I am upset with something which is not related to her, right? But I just stop talking because I feel that if I'll speak, I'll say something wrong or some wrong words, probably. So that guilty feeling always is there in my mind, that because of my mood, my mood swings, I was not able to talk to her. Probably when she wanted me, or she wanted to play with me, or she wanted to talk to me, but I was not there for her. This guilty feeling always comes in. But all said and done, still these mood swings happen. मुझे लगता है mood swings भी आप क्यों बोलो उसको, you need some time for yourself. Yes. And one can always not be just talking, interacting. One needs time for oneself. तो अगर हम इसको भी mood swing का नाम ना देकर एक part of life ही बना दें, that yes, many a times each person needs a space, where he or she doesn't want to talk or meet or call or chat, all that. So I don't think then one can take it in the stride also. It's not a mood swing, nothing on me. The person just needs some time, Yeah. There's a positive way to look at it. I always, saw it from this angle that, I'm doing something which is, she doesn't deserve this treatment from me, probably. But आपने जो बात कही, I think it resonated with me a lot, that you are in a state there where you can say much harmful words. So it's better to say, Mom, I think it's a beautiful thing if one can do that. If one can kind of, जैसे octopus के पैर बाहर निकले होते हैं, and then now it retracts. तो अभी ऑफ लेट काफी होने लग गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मी टाइम कुछ ज्यादा हो रहा है मेरा. कुछ ज्यादा होता है ना, 500 ग्राम 600 ग्राम. नहीं तो शायद पहले ऐसा होता था कि वो शायद निकल जाता होगा उसके ऊपर. अभी ऐसा होता है कि भाई कोशिश ये होती है कि नहीं यार अभी शांत रहो, बट वो भी गिल्टी फीलिंग में कन्वर्ट हो जाता है लेटर ऑन. तो नहीं, अगर हम, मुझे लगता है अगर उस समय हम प्यार से समझा दें, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ था that I wanted some time off, I was like after Chinmay for 1 hour and then I just closed the room for some time and I said अब 10 मिनट तक मेरे को जरा quiet time चाहिए. And now because I use it very often, so they understand that this is not something like mom is mad at me. It's just that mom needs this time, है ना? Because we are also human being first and foremost before I am mother or wife or anything else.
So now if one person gets used to that, this happened with one of my friends. I was not used to such giving space, and slowly I was kind of made to realize that yes, this is important, and it was something which was totally, if I can say, against my so-called nature. So initially I felt that this is something that the person is mad at me, the person is mad at me, the person is mad at me. But then slowly, with communication and all that, one realizes that the person just kind of needs some quiet space, है ना. तो उसमें मैडनेस की कोई बात ही नहीं है. एंड आप भी ले सकते हो, है ना. मतलब कैंडी को भी बता सकते हैं, या चिन्मय और आनंद को भी मैं बोलती हूँ कि अब बहुत लड़ाई होगी, डू सम क्वाइट टाइम, आपस में नहीं देखो एक दूसरे को. And one thing which I use with Anand is, because Anand keeps on sticking to Chinmay a lot, so I tell him many a times when they are fighting, I call Anand and say कि तू मेरे पेट से अकेला ही निकला था. तो मैंने एक दो बार बुला के उसको ना बताया. तो जब सेकंड टाइम ये बुलाया ना इसके लिए बताने के लिए, कहता हाँ हाँ मुझे पता है, आप मैं आपके पेट से अकेला निकला. Just to tell him that you also have an individuality, you're not tied to the other one. मैं बोल रही हूँ, ठीक है. तो आई वाज जस्ट सेइंग कि जो मुझे ये बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग बात लगी थी, ये मैंने डिस्कवर किया था थोड़े टाइम पहले. जैसे ये जो गिल्ट की बात है, कि जैसे आपने बोला कि सो दैट सेल्फ इम्प्रूवमेंट या बात अंदर ना जा सके, तो आई फील दिस विक्टिम आइडेंटिटी, दिस गिल्ट कॉन्शियसनेस, और लेटली आई ऑल्सो फेल्ट इवन एप्रिसिएशन और ग्रैटिट्यूड is kind of part of the egos thing, जिससे कि तुम you don't have to break yourself down. जैसे if I listen to something, say from Upanishad, and I think it's beautiful, so instead of first fully even completing what I'm listening to, I would want कि ये मैं किसके साथ share करूँ, या फिर oh my god, ये जो speaker हैं जो बोल रहे हैं वो मतलब it's just so amazing, I fell in kind of met him and stuff. Rather than focusing on what I really resonated with and realizing how it can come into my life, this thing just sidetracks me. कि वो जो एकदम से energy feel होती है, वो इसके through sharing के through या gratitude के through निकल जाती है. A lot of time I've even heard speakers say कि I'm not telling you something new, right? I think Osho also says that. If used to say that a lot. कि मैं तुम्हें कुछ नया नहीं बता रहा, तुम्हें सब कुछ पता है, so just take what I'm saying. There's no appreciation kind of needed. तो ego and victimhood and guilt का भी यही है कि so that मुद्दे पे फोकस ही ना करा जा सके, कि उसी पे फिर तुम एक साइकिल सी शुरू हो जाती है. और दूसरा जो अभी ये ऋतु कह रही थी कि हाउ मच इज इनफ टाइप्स के, मुझे लग रहा है ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है. तो आई डोंट नो मोनिका इफ यू हैव बीन रीडिंग द मैसेज बोर्ड जो हमारे स्कूल का चल रहा है, आज आपने देखा है सुबह से. तो उसमें क्या हुआ कि देयर इज अ बॉय हु वाज हर्षल, he was kind of talking. तो दीदी ने, I was in the class at that time like with Soham, so दीदी told him कि हर्षल अब आप प्लीज चुप करो और अपने आप को म्यूट कर लो, ठीक है. स्वाति दीदी सेड दैट. सो विशाल, उसकी मॉम का इन अबाउट 2 minutes एक मैसेज आ गया कि ये ऐसे तो बच्चे बहुत अजीब फील करेंगे, काइंड ऑफ दे वांट टू शेयर, दे आर एक्साइटेड, हु डू दे शेयर विद, kinds na, that Didi needs to give them that individual attention and stuff, which in a class of 28, how can she do that, right? 40 minutes की class में तो but the point is कि जैसे आप even Ritu when she was doing the role play, she said आप मेरे साथ puzzle करो, आप मेरे साथ story करो, आप मेरे साथ ये करो. So the kids want it limitlessly, right? Like they would not want anything else but to spend more time with you. Most of the time, obviously, they would want their TV time and all. But ideally speaking, they would want you to be with them throughout. तो मुझे आज जो डिस्कशन चल रही थी उससे ये लग रहा था कि तुम्हारा होना इसका मतलब कोई काफी नहीं है ना. सिर्फ पेरेंट्स भी घर पे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट स्टिल इधर इधर हर जगह से एक तो वैलिडेशन चाहिए कि हाँ दीदी भी बोले कि वाह हर्षल वाह, काइंड ऑफ अ थिंग कि एवरीथिंग हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्रिशिएटेड. एंड सेकेंडली कि हाउ डज व्हाट लाइक, आई थिंक पता चल करते रहो तो चल ही जाता होगा, बट इट इज अ डिफिकल्ट थिंग टू नो कि हाउ मच, आई डोंट नो कितना खेलने या कितना ना खेलने की कैसा वो बैलेंस फील होता है. आई गेस मे बी इसका कोई आंसर नहीं है, वो खुद करके ही
practically आता है, but yeah. I think वो अपना अपना personal balance है, you know. Only we would know how much is enough and how much more is needed. But to realize that all they want is to just spend more and more and more time with you, and you have so many other things also to do, that also feels, you know, another. But मुझे नहीं लगता that all they want is just to spend more and more time with us. But I personally don't feel it, because I see that there are times when they want that mom or, you know, dad should sit and, you know, play around. But when there are also times when they don't want me around, you know, they say go away, and you know, we know where we are right now. I think because दो हैं शायद इसकी हो वजह से सकता है, भी हो सकता कंपनी होगी ना. हाँ. Yeah. है. Yeah. But उसमें Dharu, one more thing, the thing, you know, कि kind of finding that balance ना, कि कितना कितना नहीं, I think उसके लिए भी जो internal system है उसको follow किया जा सकता है. That, you know, I feel that sometimes, let's say I'm sitting and playing something with Sami, and मतलब if we have a good session, like if we play a good game or whatever, तो उसके बाद ना एक satisfaction महसूस होती है, जिसे तृप्ति बोलते हैं, वो महसूस होती है. And then I see that naturally, you know, kind of he'll go out or do something else. Similarly, ऐसे भी कभी होता है कि वो friends के साथ खेल रहे हैं, and I'm calling him for lunch, calling him नहीं आ रहा, but I have also noticed कि खेल रहे और ज्यादा खेल लिया, उसके बाद अपने आप ही, you know, like एक internal radar अपने आप ही कि हाँ बस अब हो गया, and then he comes and then he'll be, you know, like lunch भी अपने आप, and everything then will follow from there. So I kind of am noticing कि एक बारी खुला छोड़ दो, and then जो वो natural progression है वो होने दो, और उसके बाद they kind of start to find that balance. You know कि अभी क्या है, वो जाता है तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बुलाती, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ी देर में जब उसका हो जाएगा, भर जाएगा मन और पेट में भूख लगने लगेगी, तो ठीक है, आ जाएगा. इसी तरह से साथ के टाइम में भी एक बार थोड़ा टाइम स्पेंड करके ऐसे कि अच्छा अब आई वुड लाइक टू डू दैट, एंड मे बी यू ट्राई समथिंग, और ही हिमसेल्फ वुड से. तो आई फील कि वो जो एक इंटरनल फीलिंग वाला है मैकेनिज्म, इफ वी गिव देम स्पेस, दैट फीलिंग स्पेस, then it's probably useful in finding the balance. Is Himanshu here with us? I mean, would you like to share? Himanshu, would you like to share? Yes, I am here right now. I don't have anything to share. I'm listening. I'm trying to catch up, and then I will share something, whatever will come. Is it okay? Yeah, perfectly. Okay, thank you. एक ये I think I shared it again last time. I did share it, but maybe worth sharing again, because I keep on reading this again and again. It kind of makes sense every time. हाँ, तो दो चीजें पढ़ती हूँ. ये एक तो मदर का है. So she says, if parents could leave their children alone, they would not fall ill so often, perhaps not even once out of 10 times. Yes, you have not said anything to the child, but how worried you were about his health. It appeared as if a catastrophe had happened. It is your worry that spoils the whole atmosphere and increases the trouble. So how we kind of, you know, just pass everything here and there, like, you know, it's spilling kind of container, you know, spills here and there and there and there. Yeah. One thing more I wanted to share. Yeah, this one, I think I shared this last time also, this one. So it's not from the mother, it's somebody else. It says, it's not the children who grow, parents do too. So just like Ritu was sharing in the beginning, you know, ये top down, और शिल्पी ने भी बताया अपनी mom के बारे में. तो अगर हम ये करने लग जाएं, you know, that we are not evolving, we are who we are, then we are also raising a child who would be not, you know, who will not be capable of learning and progressing that much, you know, taking everything on the ego and thinking that हाँ मेरा हो गया, मैं इतना ही हूँ, I am this much and I know who I am what I am, right? So there is no progression that is going to happen. Obviously there will be progress, you know, इधर उधर से थप्पड़ पड़ते हैं तो सब grow करते हैं, but in the sense a kind of a love for learning which mother says must be there.
Now that yes, I did this mistake and now I'm ready to see what can be done about this. So not a feeling of a shame about committing a mistake. ये बहुत ज्यादा हम वो करते हैं ना कि एक शर्म से भर जाते हैं, जो रितु बता रही थी, the guilt that overpowers if you have committed a mistake, and that overpowers because somewhere we portray this image that we are perfect. तो जब हम उस लेवल से गिरते हुए दिखते हैं तो इमीडिएटली गिल्ट आ जाती है. अब पता ही हो तो जमीन पे ही है और फिर जमीन पे गिरें तो फिर इतनी दिक्कत नहीं होगी. तो कहीं ना कहीं we have made our image high about that we know who we are, and then when we see this falling, then we are full of shame and guilt. So this is it's not children who grow, parents do too, as much as we watch to see what our children do with their lives, just like maybe biting nails as we were discussing. They are watching us to see what we do with ours. हमारा टाइम कहाँ जा रहा है as an adult, as a human being? Where am I involved with throughout the day? How am I dealing with? Am I committing mistakes, accepting and growing through them? Or am I committing mistakes, feeling guilty and not doing anything about them? How am I? Because they are observing, they are very well observing. They may not say anything. I can't tell my children to reach for the sun. All I can do is reach for it myself. So if they see that, yes, my mother, my father is also learning, falling, and not giving up, by observation itself, the child inculcates this. अच्छा, मतलब ऐसे जीते हैं, मतलब गलतियां भी करते हैं लेकिन फिर सीख भी जाते हैं, like that. थोड़ी शर्म भी कर लेते हैं, गुस्सा भी हो जाता है, कोई बात नहीं, but then we also learn. So I think this is more of towards, one can keep it as an ideal if one can just kind of move ahead and ahead in the light of this. So we can also take ourselves as in process, like evolving, and also allow children the space to be, जैसे शिल्पी बता रही थी कि एक internal radar अपने आप set कर देता है, एक internal rhythm अपने आप बन जाती है, giving that space. But if I am hovering around the child all the time, that space is not there and it's unhealthy. We all need space. Very nice. Yeah. So, Monica, because you were sharing, it just reminded me of the words that Khalil Gibran said about children. Maybe I can share my screen and we can all read. Hold on one second. Meanwhile, you can continue. I'm just finding that page. Somebody shared with me, silence is the best. क्या था? क्या था वो? एक कोड भेजा था ना आपने? रमन्ना महर्षि का था ना शायद? Send me a screenshot. It is beautiful. Something about silence. Don't remember. He's asking us to speak, and I have spoken enough. Now I can use silence. Monica, can you enable screen sharing? How can I do that? 1 minute. You have to make her host, I think, first. Oh, Yeah. so I'll just send the link. You know what? I'll do this. I will copy the link and I'll send it here. I find it very... Multiple participants can share simultaneously. आप करके Yeah. आप करो share screen. करो. Okay, yeah, now I can share. Can you see it? हाँ दिख रहा है. Okay. So I'll just read it. Yeah. Your children, Sami, can you please there? Okay. Your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you. And though they are with you, yet they belong not to you.
You may give them your love, but not your thoughts, for they have their own thoughts. You may house their bodies, but not their souls, for their souls dwell in the house of tomorrow, which you cannot visit, not even in your dreams. You may strive to be like them, but seek not to make them like you. For life goes not backward, nor tarries with yesterday. You are the bows from which your children, as living arrows, are sent forth. The archer sees the mark upon the path of the infinite, and he bends you with his might, that his arrows may go swift and far. Let your bending in the archer's hand be for gladness, for even as he loves the arrow that flies, so he loves also the bow that is stable. You know, every time I read it, I just get goosebumps. Yeah. Wonderful. I really like that, because I think at the root, some of our attachment with the kids, that mine remains the problem. Mm. I think this is like this should be read by all the parents, because generally parents think कि our children are our property, so they had to go according to us. तो हॉस्पिटल में डिस्चार्ज पेपर्स के साथ में एक ये भी उनको डाल देना चाहिए. Yes, आइडिया true. करो कि हम आपको दे तो रहे हैं, लेकिन आपका नहीं है. Absolutely, absolutely. फेस वैल्यूज डिसीव. हाँ, दिखने में तो तुम्हारा लग रहा है. और ये मानने के लिए भी कितनी ईगो का वो चाहिए ना. क्या? एक्चुअली इफ यू, एक तो होता है सुनी सुनाई बात, राइट, बट इफ यू एक्चुअली वांट टू टेक इट ऑल इन, उसके लिए भी कितना ईगो का वो चाहिए, राइट, कि दिस लेटिंग डाउन कि यस टाइप ना. अदरवाइज तो मैंने क्रिएट करा और मैं भगवान तो मैं हूँ ही फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज बच्चा तो मैंने पैदा कर ही लिया. तो या सॉरी, व्हाट यू सेइंग? Nothing. ऐसा कुछ खास नहीं. क्या हिमांशु would like to share something? On, I don't have much like right now. I just want to share. I mean, I don't know if it is relevant to this, but I am like right now dealing with one set of parents. So a child is of age 16, 15 or 16, in between 15 to 16. And he is kind of more rebellion because of age and because of the atmosphere at home. Parents say that you study according to us, and he wants to do lot of things. So yeah, I am facing the difficulty to help them parent. Like they are some volunteers here, and they, from theoretical point of view, they want to follow mother, but practically they don't want to. So I'm feeling that difficulty dealing with them. अभी जैसे आपने rebellious बोला ना, so something kind of struck me. मतलब if there is, so for example, these two are like opposite forces. So if this we can call as the child who is turning rebellious. Now this will be rebellious so far the opposing force is there, right? तो rebel करने के लिए कुछ तो यहाँ खड़ा होना चाहिए. Yes. But if we completely kind of take it away, तो ये मतलब कितनी दूर तक rebellion में भागेगा, है ना? मतलब how long can this go in madness? So maybe one day, 1 month, 1 year, but then it will have to stop because there is nothing he's fighting against. Yes. So if we as parents can stop being that wall, yeah, so that the child needs to rebel, तो मुझे लगता है तब ये इसमें इतनी वो बचेगी नहीं, and then he will find his own way what he wants to actually do this with. I'm saying this because, you know, I realized that, for example, as long as my mother-in-law was alive, I saw that I had this issue of, you know, जो भी उन्होंने कहना है मुझे, you know, I have to kind of maybe in a subtle way, but I have to rebel. Right? But the moment she was not there, in the sense in physical body, she's not there. Now I see that there is no that person as if died within me, the one who wanted to rebel. वो अलग बात है कि वो उनके, you know, she had to kind of pass away for this to
go away. But I think even being alive, if we are less of a wall, then Yes. this rebellion may not be completely required. uh, if you all have time, I will just share one thing, Himanshuji. The incidents which you have told me have reminded Yeah. in my very near family. You know, there is a couple. They have a son. I think he turned 17 last month, right? And what happened is that when he came in class 11th, he said that I will not study and I want to just do my stuff. As in, I want to make my YouTube videos and I want to do something creative. I want to go to gym and I will not study because I have seen the kind of life you people are living. You know, his father is a very high rank officer and he said that, you know, what you people have done in your life, you have just studied and you have just spoiled yourself. You have no time for yourself, for me, and for me, your life has no meaning. But I don't want to be like you people. I want to live my life in the way I want to live. And you know, Mm-hmm. now that typical Indian scenario comes where the parents, you know, where the father is a very high level position. He wants his child to be, you know, something at a very high level because he Yes. has Yes. to tell his friends कि भाई मेरा जो बेटा है वो तो ये पढ़ा है, वो बाहर जाएगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा. And now अब जैसे मोनिका ने जो बात बोली वो मैं आई कैन completely resonate with it कि अगर जो पेरेंट्स हैं वही वॉल बन गए हैं उसके लिए बिकॉज वो क्या चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारा नाम रोशन करे. उन्होंने कुछ इमेज बनाई हुई है अपने बच्चे की और वो जो बच्चा है वो बिल्कुल वो नहीं करना चाहता. तो यू नो दे आर लाइक गोइंग थ्रू अ टफ टाइम एंड ये चीज मैंने इतनी क्लोज से देखी है होते हुए कि आई समटाइम्स वंडर व्हाट इज रॉन्ग, वेयर इट इज रॉन्ग, आर द पेरेंट्स रॉन्ग, is it, you know, this person, this bacha wrong, or is there something wrong in the family? What is happening? Probably the wall which is there, it is like kind of making both of them rebellious, and I think in the coming times it is the situation is going to be worsen. So दिस इज व्हाट यू नो, जैसे आपने मुझे बताया बिल्कुल वही सिचुएशन मुझे लगी. और जब मोनिका ने बताया कि पेरेंट्स ही बॉल बन के खड़े हो जाते हैं, आई थिंक पेरेंट्स को भी वो इमेज एक अपनी गिरानी पड़ेगी कि भाई मेरा जो बच्चा है वो, मैंने जो इमेज बनाई है वो ये बन जाए, वो बन जाए. पेरेंट्स नाउ टाइम्स आर चेंजिंग. जो बच्चे को चाहिए करने को, जो उसको अच्छा लगता है, आई थिंक ही शुड डू दैट एंड ही हैज माइंड ऑफ हिज ओन वेयर ही थिंक्स कि मेरे पेरेंट्स के ने जो किया है वो मैं उससे रेजोनेट नहीं कर पाता हूँ. तो आई थिंक ये अपने चैलेंजेस हैं जो टीनेजर्स हैं, बच्चे या जो थोड़े से बड़े हैं, दे वांट टू यू नो बिल्ड देयर ओन वर्ल्ड एंड पेरेंट्स should give them space. I think Ritu, आपने जो share किया ना, that and what Monica was sharing about resistance, I think between that there is answer to most of our problems. True. You know, this resistance or the wall that we become, like right now the parents may be thinking कि हाय हम तो अपने बच्चे को लेके परेशान है, हमारे दुख का कारण वो है, right? Because बच्चा misbehave कर रहा है. And I have personally experienced in my life in some situations where I wanted them to be different, but they were different. But I just stood as a wall that no, it cannot be this way. It just has to be a certain way. But the same thing, if we remove the part of us that is being a wall, then what will the situation resist against? It's a situation or a person or circumstance, whatever. If we don't provide that resistance which we build on the basis of our expectation, then it can just flow. It can flow, and the suffering that comes to us when we become a wall, that suffering doesn't have to be there. So I think this maybe this kind of seems like the root cause of ego also, na? Yes. The one of the main problems that you know, that this is how I want it, but it is not like this. So I have to kind of keep hacking at it. True. आई थिंक इसमें एक जैसे सोसाइटी के साथ जो हमें कंफर्म करने का एक वो होता है, जैसे वो शेयर कर रहे थे,
वो भी इतना स्ट्रांग होते हैं और जो गैप है वो भी इतना वाइड होता है कि ऐसा लगता है मैं इतना तो कर रहा हूँ, यू नो, लाइक एज अ पेरेंट वन वुड फील अगेन कमिंग फ्रॉम वही, जैसे मैं कुछ तो हूँ तो कुछ तो मतलब इतना मैं कह रहा हूँ, मतलब यूट्यूब भी वीडियो बनाएगा, मतलब यू नो काइंड के इट्स लाइक इट्स ब्यूटीफुल कि हाउ मच ब्रेकिंग इज रिक्वायर्ड और कितना ज्यादा वो जोर से पड़ता है। बट ये जो अगेन लाइक व्हाट मोनिका शेयर्ड अबाउट बीइंग अ वॉल, जैसे मैं अपना भी एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जैसे somehow my parents were quite open about everything. I think I had my first drink when I was probably 12. I smoked in front of them when I was 14, like it was my dad's cigarettes, and he was a collector, he was not a smoker. So when I went for my higher education, I saw so many people around me who just, you know, kind of जैसे होता है ना कि उसमें से छूटे कि अब तो पंजरे से भाग गए, तो you know घर ही नहीं आ रहे हैं, बस पार्टीज एंड ड्रिंकिंग एंड स्टफ एंड मैंने somehow कुछ करा ही नहीं, बिकॉज कभी ऐसा लगा ही नहीं कि आई वॉज नॉट डूइंग दैट बिफोर। तो उस हिसाब से चाहे पेरेंट्स का, एक नॉर्मल पेरेंट का, नॉर्मल, गिव मी फॉर यूजिंग दैट वर्ड, उनको ये हो रहा होगा कि वो बचा रहे हैं अपने बच्चे को, राइट, सो दैट वो बिगड़े नहीं। बट मेरे केस में ये हुआ कि मेरे को उससे कोई अट्रैक्शन ही नहीं था कि हाँ स्मोकिंग, हाँ डन है, ड्रिंकिंग हाँ कर लेते हैं, इसमें क्या है, टाइप्स ना, लाइक पार्टिंग ये वो। आई थिंक दैट वाज क्वाइट ब्यूटीफुल अगेन कि कोई रेजिस्टेंस थी नहीं, तो फिर ओवर वो किसके लिए करो, राइट। but to be बहुत grace है to be able to have the child have that freedom and that faith, right, कि कोई है जो देख रहा है या उसकी अपनी भी conscience है जो उसको संभाल लेगी, otherwise it's very tough to do all that. No, it seems like we, agar if the parent is not ready to accept himself as a human being first, a ever evolving human being, मुझे लगता है ये पेरेंट चाइल्ड का गैप कभी भी ब्रिज नहीं हो पाता। और खैर हमें ब्रिज एक्चुअली में ब्रिज नहीं करना, इट्स जस्ट दैट ह्यूमन टू ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग तो हो पाए, no, not as a parent and child, like top down as we were talking, human to human understanding, you know, that you are as beautiful and as big a human as I am, you know, not calling myself because I am 5'2" and you are, you know, 150 whatever meter, कितने होते हैं centimeter, my maths comes in between. Yeah. So we, as we were discussing last time now, that the child is very conscious, he's having a fully developed mature psychic being. The child is just looking, you know, just looking behind the face value of that naughty figure, and then the respect can also slowly develop, and also individuality ki हाँ आपका decision भी उतना important है जितना मेरा, and we can all think and evolve together. We don't have to kind of, you know, like be in a hierarchical position. Although mother says something very beautiful about this hierarchy, you know, maybe we can cover it up in these new study circles. So mother has written this small essay on having that the new age to come would have a proper hierarchy actually, if the things are to be running into in a beautiful manner, because each and every person has a kind of, it's a unique personality. If we get in touch with the psychic personality and manifest it out, each and every person is suitable for a particular role. So then I cannot say that I am an equal, because in the field that you are expert at, I know that I don't fit there. So mother is saying that, you know, there has to be actually a very hierarchical system where everyone fits beautifully in that place, manifesting its psychic personality. So this is just kind of short what I understood from few lines, but I'm sure there's more to it. तो मुझे काफी पते की लगी बात, you know, that we are all special and we are all unique. Just understanding what is that uniqueness and nurturing it further, and also developing other domains. So Monica, it's hierarchical or heterogeneous? Because heterogeneous seems more in the sense ki, you know, everybody is different and everyone fits, and not homogeneous like education system makes everybody the same. I'm just using the word that she herself has used, hierarchy. Okay. She has not used equalness or equality, even she has not used. जैसे हम बोलते हैं आजकल कि man and women are equal. Actually, they are not equal. They are very unique. You know? And it's only because we struggle कि जो आदमी कर रहा है वो मैं भी करूँ, तो हम अपनी uniqueness भी खो देते हैं उसमें.
what is unique about me, the softness, the gentleness, you know, which maybe a man does not have in that much of capacity. तो वो hierarchy use कर रहे थे उसकी जगह. Yeah. One thing I would like to share is recently I've come across one family. So they have unschooled their children throughout their life, like since their childhood, मतलब since birth. तो that mother was sharing कि मुझे कभी rebellious वाला nature face ही नहीं करना पड़ा है बच्चों की तरफ से, because they have always lived with their children as a friends and always like सब कुछ aligned रहा है. And yeah, I mean कभी भी कुछ दिक्कत नहीं आई है. तो I was quite surprised कि how come, because I have always seen in my life or other life that at the age of 14, 15, 16 children become rebellious. But this is something again I learned that कि अगर आप बच्चों को starting से you put all those values, and like Taru was sharing, तो things can change and you don't always have to face the difficulty. जो stage से आप गुजरे हो जरूरी नहीं है आपको अपने बच्चों को भी उसी रास्ते से लेके जाना है. बिल्कुल बिल्कुल. I think what Taru was sharing, it really resonates a lot, because you know, if the parent has that faith that the child will be able to guide, you know, have that inner guidance. Yes. And not, you know, because I know Taru's father a bit, you know, he has been on this path for a long time, you know, being spiritual and giving time to their own spiritual musings. And if one can have that faith and allow so much of freedom, I think this is actually a blessing in disguise, you know. One does not even realize कि आप घर पे ही वो सारा एक्सपोजर दे पा रहे हो बच्चे को, जो आप चाहते हो कि कहीं बाहर गलत संगति में ना पड़ जाए, क्योंकि बाहर कभी ना कभी तो निकलेगा ही निकलेगा. True. और अगर अभी इन फेथ he can discuss this and not take it as a taboo कि ओ मुझे मम्मी से पापा से बात नहीं करनी इसके बारे में, मैंने ये किया, you know. So nothing is wrong in that aspect. You taste everything and then you realize that yes, I don't think I need to do that, you know, to feel good about myself, yeah, whatever. Yeah. आई थिंक इसमें डिफरेंट पर्सनालिटीज का भी थोड़ा सा रोल है, बिकॉज अब जो मेरे पेरेंट्स मेरे लिए हैं या मेरी जो परसेप्शन है, मेरे सिबलिंग्स का डिफरेंट ओपिनियंस है. लाइक सम माइट फील सप्रेस, सम माइट फील यू नो कि कुछ सुना ही नहीं, कुछ करा ही नहीं. So it's also very beautiful that how, you know, same set of parents can have such different, you know, the children can have different opinions. Totally. Yeah. Actually वही है ना, need हर child की need different है. Although basically human needs are one only, you know, like a bunch. But मुझे लगता है even then every child has unique capacities and also need. You know, I have 2 children spaced 1.5 years apart, and I see that their needs are completely, like, if I can say, 180 degree from each other. You know, one needs more of an emotional connection, the other does not need. The other needs more of space. तो अब वही है कि किसको क्या मिला और किसने क्या देखा उस सेट ऑफ पेरेंट्स में. बहुत ही ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन बताई है तरु ने कि पेरेंट्स हम परसीव करते हैं डिफरेंट तरीके से. क्योंकि मैं खुद से अगर सोच रही हूँ तो like, you know, me and my brother, we have certain different perceptions about our parents, and both of us think that we are, you know, I think I am right, he thinks he is right, but parents तो वही है, same set. और probably I think हमारा देखने का नजरिया अलग होता है और उसी अकॉर्डिंग परसीव कर लेते हैं पेरेंट्स को. तो शायद बच्चे भी हमारे ऐसे ही करेंगे जैसा हमें ऐसा फील हो रहा है. बट वेरी ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन, क्योंकि आई थिंक ये जो पूरी हमारी डिस्कशन चल रही थी ना, दिस इज अ न्यू पर्सपेक्टिव टू इट. बिकॉज बहुत सही चीज है कि एज अ पेरेंट वी शुड अंडरस्टैंड दैट दूसरे का जो आउटलुक है या देखने का जो नजरिया है वो अलग है, हर कोई डिफरेंट है, लेकिन हमें अपनी तरफ से खुद को बेटर करना है. दैट इज द ओनली थिंग.
और उसका जो तरीका है देखने का वो हमारे को किस तरह से परसीव करता है, तो हमें वो बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा उसको, या किसी और को भी फॉर दैट मैटर. Why restricted to only kids? It is applicable to everybody around us. Very nicely said, Ritu. It has to be applicable to everybody. और आई थिंक यहाँ पे एक बात और है कि हम लोगों की इतनी इमेजेस इतनी स्ट्रांग होती हैं कि मी एज अ पेरेंट वांट टू डू दिस, राइट? दीज आर द वैल्यूज आई वांट टू इनकलकेट इन माय चाइल्ड, दिस इज वेयर आई वांट माय चाइल्ड और दिस रिलेशनशिप टू गो, राइट ना? बट एक ये देखना कि वो क्या चाह रहा है, एक वो हम मोस्टली सुनते ही नहीं है, राइट? कि नेल बाइट नहीं करो, अरे यार मुझे मजा आ रहा है नेल बाइट करने में, है ना? मतलब आई डोंट नो, but generally because we usually have a ears and eyes closed and कि इतना तो minimum मेरा expectation है ही, वो एक अपने में एक दिखता है. बट जो मोनिका ने वैसे जो शेयर किया मदर का, I've never like come across something like this, because ये जो एक मेल फीमेल इक्वालिटी भी होती है या ये पीपल इक्वालिटी भी होती है, to actually with this thing in mind कि there's actually a different place for different things, जो कि एक मदर का एक कोड भी है, okay, there's nothing wrong in the world. Yeah. There just things are just not arranged properly. That also just clicked. And why do we want equality when everything is beautifully so different, right? Like equality अब सोच के कितनी बेकार चीज लग रही है. When I shine at some and don't at some, and there's just a different place for me. अगर equality मान रही हूँ, actually I'm selling myself short, है ना? मतलब although it seems like a big thing to ask, right? Being Yeah, I think that quote is there is nothing wrong with this world. Things are not just in their proper place. Yeah. Yeah. बट जो अभी आपने शेयर किया हायरार्की वाला, फर्स्ट तो ईगो ने एक्सेप्ट ही नहीं करा कि अरे मदर ये क्यों बोलेंगी, वी आर ऑल. I also thought so in the video, but then it made much of a sense. एक्चुअली वही होती है ना, जैसे कबीर कहते हैं कि कुछ बनने के चक्कर में तुमने अपना मूल भी गंवा दिया. तो मूल है एक्चुअली में दैट साइकिक पर्सनालिटी, इफ वन कैन से दैट. आई थिंक इट टचेस देयर that the unique persons that we are, owing to all the whatever experiences one has got, or also the kind of the inner essence, वो भी हम गवा देते हैं कि हम कुछ बनना चाहते हैं. तो हम जो हैं उसको भी, उससे भी हाथ धो बैठते हैं. as you were saying, we sell ourselves short. जो मैं हूँ वो मैं नहीं होना चाहता, कुछ और बनना चाहता हूँ क्योंकि वो दिखता है कि वो सुंदर लग रहा है. अपनी सुंदरता को भूल गए, उसको पहचाना भी, या बनना चाहता हूँ या मेरी परसेप्शन में मैं कुछ और हूँ, है ना? पहले से ही कुछ बना बैठा हूँ, बहुत कुछ उठाया हुआ है, अब कैसे इतना कैसे गिरा दूं ना? थोड़ा बहुत तो चलो ठीक है कि जो चीजें नहीं चाहिए जो मुझे दिखती हैं. ऐसा लगता है कि there has to be a constant kind of a new birth, not only just on birthdays. And I feel one has to rediscover oneself constantly, redefine, rediscover. क्योंकि हम ना चाहते हुए भी अपने आप को कुछ मान बैठते हैं. हम जानते हुए नहीं करते, हम बूझते हुए नहीं करते ये. बट अगर हम, जैसे हमें धक्का लगता है ना, तो उस धक्के से मैंने देखा है, मुझे ये पता लगता है कि मुझे धक्का लगा ही इसलिए क्योंकि मैं कुछ ना कुछ तो मान के बैठी थी. तो जैसे ही धक्का लगा मुझे पता लग गया कि ओके, देयर वाज दिस बाउंड्री, दिस वाज व्हाट आई वाज इमेजिनिंग अबाउट माय सेल्फ. तो एक कांस्टेंट काइंड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ बाउंड्रीज एंड कांस्टेंट रीडिस्कवरिंग, शेमलेस रीडिस्कवरी. आई थिंक लास्ट कमेंट्स हैं या कुछ और है वो ले लेते हैं, अदरवाइज वी कैन. जस्ट वेटिंग अगर कोई लास्ट कमेंट्स या कुछ हैं बिफोर वी एंड द सेशन. लग नहीं रहे हैं मुझे. आई थिंक वी आर डन फॉर टुडे. हमारे भी कोई क्वेश्चंस नहीं है. आई एम इन अ थॉटफुल मोड नाउ. मतलब इतने सारे इनसाइट्स जो डिस्कस हुए हैं और बहुत सारी जो न्यू पर्सपेक्टिव्स मिले हैं, वो आई थिंक आई एम इन अ थिंकिंग मोड नाउ.
I want to just think. I want to be with myself. Next time you can share your reflections and stuff, है ना? Mondays at 4 at 2. Sure, I will do that. I had one closing thing. I felt that if instead of being a parent, I mean, it's very cliched that be a friend, but I really felt that, if I can just be a friend. Friend to me means always accepting, kind of allowing experiments and failures and, so. Yeah. Himanshu ji, anything from you? Mm, that's it. Like I am just feeling grateful and I'm very happy. And I like next time if it is happening, I would like to join at 4 p.m. This time, like one meeting went like anything, so I was not able to join at starting. तो भी हर मंडे 4 बजे होगा. आप अलार्म लगा लो अपने फोन पे 3:30 का या ठीक है, पौने yeah, 4. sure. So we can bring some examples also from our experience कि parenting के related या child related issues के related in this session. How it is, we will be talking about. Anything you want to share, no? Yeah. Sorry, Monica. Yeah. So if you want to bring anything which resonates, if it's in the flow, around parenting. yeah, right? you will know when to share, Yeah. ठीक है. Yeah. Thank you. So we are good to leave now. Yes. आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा बिकॉज आप बहुत लेट आए थे. हम लोग Yes. जाते हैं. हम जा रहे हैं, आप यहीं पे रहो. 10 मिनट बाद ठीक कर है. लेना. ठीक है. Okay. Okay. Bye. Thank you everyone. Bye. Thank you, everyone. Bye.